Okay, then for today's session, so we can start. Let me share my screen. So I hope you all enjoying till now, right? So there is no such thing that you're not understanding or something, right? You're enjoying, right? Learning the Java. Yes, sir, we are enjoying. Yeah, thanks. Yes, sir. Okay. Yeah, thanks. Yeah. Yeah, so yesterday we, we written one program, one simple program to print one simple message on the console. Again, we compiled that and we executed that. Yes, thanks. So as I told you, right? So Java is an object-oriented programming language. Don't write anything on the screen. Okay. So Java is an object-oriented programming language. So कोणती लँग्वेज जेव्हा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड म्हणतो राईट त्याच्यामध्ये दोन गोष्टी स्टार्टला येतात एक क्लास आणि नंतर ऑब्जेक्ट ओके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड म्हणजे ऑब्जेक्ट येतो त्याच्यामध्ये आणि क्लास येतो ओके तर जावामध्ये पण आहे जे काय असेल तुमचं ते इन क्लास असेल जे काय कोड असेल जो पण काय मेथड्स असतील जे काय असेल तुमचं ते क्लासच्या आतमध्ये असेल ओके तर मेक शुअर की क्लास कीवर्ड स्टार्ट होईल तुमचा प्रोग्राम आणि जे काय नाव असेल तुम्हाला क्लास द्यायचं नंतर ओपन कर ब्रॅकेट क्लोज कर ब्रॅकेट त्याच्या आतमध्ये बाकीचं काय कोड असेल ते असेल ओके दिस इज द फर्स्ट थिंग ऑब्जेक्ट आपण कव्हर करू नंतर फर्स्ट थिंग क्लास ओके एव्हरीथिंग शुड बी इन क्लास इन जावा ओके जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एव्हरीथिंग शुड बी इन क्लास so then another method is this is the method okay so what is the method what is the variable that we will discuss today but this is one method java's method okay एक जावाची मेथड आहे सो त्याचा सिंटॅक्स आहे पब्लिक स्टॅटिक वाइड पब्लिक नाही करणार तुम्हाला लेट इट बी आय एस टाइप करायचं स्टॅटिक नाही करणार तुम्हाला ऍज इट इज टाइप करायचं ओके वाइड सो हे काय असतं हे पण बघू आपण ओके वाइड काय असतं हे ओके आणि देन हे नेम आहे हे मेथडचं नेम आपण जेव्हा करू तेव्हा आपल्या एक मेथडला आपण नाव द्यायचं असतं ओके तसं एक हे नाव आहे जावाची मेथड आहे याच्यामध्ये हे आर्ग्युमेंट आहेत ओके आर्ग्युमेंट म्हणजे आपण जेव्हा मेथडला काही पास करतो त्याला आर्ग्युमेंट म्हटलं जातं ते आपण नंतर डिस्कस करू डिटेलमध्ये सो तर फर्स्ट थिंग इज क्लास आणि सेकंड थिंग पब्लिक स्टॅटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ARGS सो ही एक जावाची मेथड आहे सो जावाच्या प्रत्येक प्रोग्रामचं एक्झिक्युशन हे या मेथड पासून स्टार्ट होतं म्हणजे जेव्हा आपण रन करतो राईट सो जेव्हा कंपाईल केली मी मेथड कंपाईल करतो आपण कंपाईल केल्यानंतर जेव्हा रन करतो आपण प्रोग्राम तेव्हा एक्झिक्युशन जावा बाय डिफॉल्ट इथून स्टार्ट करतं ओके जावाला फक्त एवढीच मेथड माहित असते पब्लिक स्टॅटिक वाइड मेन इथून एक्झिक्युशन स्टार्ट करतं म्हणजे काय आपल्याला एक्झिक्यूट करायचं आहे आपली नवीन मेथड आहे तिथे राईट त्या मेथड आपण या मेथड मधून कॉल करायचे असतं ओके जे काय असेल तुमचं एक्झिक्युशन इथून स्टार्ट होईल तुम्हाला काय एक्झिक्यूट करायचं असेल तर ते इथून स्टार्ट होईल ठीक आहे ॲज आय ऑलरेडी टोल्ड यू yesterday right some of the people feel it like we are going very slow don't worry okay we have some new people those don't have an IT background and all these things so that's why we are going in details okay but once we finish this basic part okay then we'll cover most interesting and important things in the Java okay so this is the method okay from where the program execution starts in Java so remember it's public static void main method is the main method so this is the inbuilt method जावाची इनबिल्ट मेथड आहे आपण ही टाइप करायची ॲज इट इज नंतर आपण बाकीच्या आपल्या मेथड्स आपण इथे टाइप करू शकतो युजर डिफाइंड मेथड्स त्याला आपण युजर डिफाइंड मेथड म्हणतो जावाची ऑलरेडी एक्झिस्टिंग मेथड असेल त्याला इनबिल्ट मेथड म्हटलं जातं आपण आपल्या जे मेथड्स टाकू त्याला युजर डिफाइंड मेथड्स म्हटलं जातं ओके ते आपण मेथड्सच्या याच्यामध्ये पाहून घेऊ असं ओके so class first public static void main string ARGS this okay now Java program cmd okay मला कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करायचा आहे ठीक आहे इथे आलो नंतर मला कंपाईल करायचं आहे ओके हा प्रोग्राम जावा सी
second, okay, and then dot java, okay. आता याने काय होईल, हा प्रोग्राम कंपाईल होईल. ओके, सो कंपाईल होतो म्हणजे काय होते, डॉट क्लास फाईल क्रिएट होते, जे काही बाईट कोड असतो त्या फाईलमध्ये, आणि तो बाईट कोड हा म्हणजे आपले जेव्हीएम आहे जावा व्हर्च्युअल मशीन, त्या व्हर्च्युअल मशीनला रिडेबल असतो आणि अंडरस्टँडेबल असतो, बट तो ह्युमन रिडेबल नसतो. ओके, सो फर्स्ट डॉट क्लास, आपण क्लासचं नेम आहे आपला वेगळा आहे, सो क्लास फर्स्ट. ओके, ही बहुतेक सेव नाही आहे, कॅपिटल जाईल ना, ठीक है, कैपिटल कैपिटल. So now this class is compiled, successfully compiled, there is no issue. So now let me show you what type of issues we can get. Okay, if suppose if you miss something like main, if I write capital M here and let me write, so this file name and class name different, that is just for your understanding purpose that I showed you. Okay, but make sure always write class name and file name same. Okay, so let's change it. Now we'll change it, we'll delete it. Okay, what is there in this? Nothing. Okay, we can delete this as well. Okay, now I have only one file, right? So first it's a Java file. Okay, so let me compile it, right? Java C first. Now file name is changed, right? First dot Java still. Okay, so this main is capital is fine. Okay, not getting issue. So suppose I if we change it, right, instead of main I write a test. And compile it. Before this, we can delete already compiled file, right? This is the compiled file, and we can compile it again. Still able to execute it. Okay, so it doesn't have that main. Okay, main method is not there. Okay, it is compiled, but let me run it. Okay, so what is the issue? Main method not found in class first. So as I told you, right, जावाचं जे एक्झिक्युशन आहे ते मेन मेथड पासून स्टार्ट होतं. आता जावाला मेन मेथड सापडत नाही, त्याच्यामुळे त्याने इश्यू दिलेला. सो जावा कोणती मेथड कॉल करतं, मेन मेथड कॉल करतं. तर मेन मेथड नाही, तर टेस्ट नाव दिलं मेथड, त्याला चेंज केलं. प्लीज डिफाईन द मेन मेथड. मेन मेथड डिफाईन करा असं सांगतं ते. कॅपिटल असेल, ओके, हा एम कॅपिटल आहे, ये डॉट क्लास फाइल डिलीट करो. सॉरी, जावा सी फर्स्ट डॉट जावा कंपाईल होईल. ओके, कंपाईलला चेक नाही करणार की मेन मेथड आहे की नाही आहे त्याच्यामध्ये. रन टाइमला ती मेन मेथड लागत असते, एक्झिक्युशन टाइमला. जावा फर्स्ट डॉट जावा. ओके, the main method not found in the class first, please define the main method. Okay, so main method कशी असली पाहिजे, public static void main, m हा कॅपिटल स्मॉल असला पाहिजे, स्ट्रिंग देन ब्रॅकेट्स आणि देन args. सो आपल्याला हे सांगताय की या पद्धतीने मेन मेथड डिफाईन करा.
Is there anyone who didn't attend the yesterday's class and is joining us today directly? So for those, you won't be able to understand, guys. Okay, I already shared the recording. Okay, if you're not understanding, watch yesterday's recording and then watch this recording. Okay, you will be able to understand this. Or if you're not understanding, then please ping me. I will help you if you're not understanding anything. Okay, so what all things we discussed? Okay, main method should be small. So this is mandatory. Public static void main string args. Okay, इथून execution start. Okay. नंतर सपोज की एस कॅपिटल आपण काल पाहिलं, प्रिंट एलनचा पी कॅपिटल. ओके, आय मीन एरर इथे येतात. एरर मध्ये तुम्हाला सोल्युशन दिलं जातं, कुठे एरर आहे ते दाखवलं जातं. फक्त तुम्हाला थोडंसं व्यवस्थित त्याच्यामध्ये पाहावं लागतं, पाहायचं असतं. आता बघा, आता कंपाइल टाइम लागेल राईट. जावा सी फर्स्ट तुम्ही पाहिलं राईट. ओके, एरर कॅनॉट फाइंड सिम्बॉल. इथे काय, दिस फर्स्ट लाईन काय असते की फर्स्ट डॉट जावा. ओके, 5 नंबर 5th नंबर लाईनला. ओके, ही लाईन नंबर 5th इथे. सो हाऊ टू रिझॉल्व द एरर्स. ओके, हे बघा सुरुवातीलाच फर्स्ट डॉट जावा मध्ये म्हणजे या क्लास फाईल मध्ये फर्स्ट डॉट जावाच्या 5th लाईन नंबर मध्ये एरर आहे कॅनॉट फाइंड सिम्बॉल. म्हणजे डायरेक्टली कुठं लँड व्हायचं, असा काही इश्यू आला की तुमची जी क्लास फाईल असेल त्या क्लास फाईलच्या लाईन नंबर पण तिथे दिलेला असतो. 5th लाईन नंबर आहे. ओके, आणि देन म्हणजे काहीतरी इथे इश्यू आहे, पण त्याचं डिटेल अजून खाली दिलेलं असतं. ओके, लगेच इश्यू आला किंवा काही एरर आला म्हणजे काय घाबरायचं नाही, त्या एररला व्यवस्थित पाहायचं, ऑटोमॅटिकली त्याच्यामध्ये सोल्युशन असतं. काय दिले की सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल आणि इथे तुम्हाला एरो दिला जातो छोटासा, म्हणजे इथे इथे काहीतरी मिस्टेक आहे एवढ्या याच्यामध्ये. ओके, याचं मिनिंग काय आहे की हे जे आहे प्रिंट एल हे त्याला मिळत नाहीये, म्हणजे हे तुम्ही इनकरेक्टली लिहिलंय, हे कुठे जावामध्ये नाहीये पण तुम्ही इथे लिहिलेलं आहे. ओके, कारण का की हे कॅपिटल पी नाही आहे तिथे, इथे आहे स्मॉल पी. कॅन यू प्लीज गो ऑन म्यूट इफ यू हो you सर, ते don't have. स्मॉल पी आहे सर. हा काय म्हटलं मॅडम? प्रिंट एलेनचा स्मॉल पी ना सर, ते कॅपिटल पी लावून एरर आलं. हा, म्हणजे हा स्मॉल असला पाहिजे, कॅपिटल पण टाकला होता म्हणून एरर आला. हो सर. अजून याच्यामध्ये काय म्हणजे क्वेश्चन होता की काय होतं, सजेशन करत होता? तुमचा आवाज थोडासा व्यवस्थित क्लिअर नाही. हॅलो सर, मी आन्सर दिला. हा, ओके ओके, थँक्यू थँक्यू. म्हणजे हा स्मॉल पी असला पाहिजे. बट मी काय व्हॉट आय एम ट्राइंग टू शो यू की सो हाऊ टू अंडरस्टँड द एरर्स. ओके, एरर कसे पाहिजे, म्हणजे काय एरर आला तर त्याच्यापासून कसं सोल्युशन घ्यायचं. ओके, सो दॅट आय एम एक्सप्लेनिंग. ओके, हॅलो सर, हा बोला. आता मगाचा जो एरर आलता तो रन टाइमला आला होता आणि हा आलाय तो कंपाईल टाइमला आला, असं कसं काय? एक्झॅक्टली. ओके, सांगतो मी पुढे पुढे अजून. ओके, ते सांगतो, रिपीट मी करतो. सो सो तर हा कंपाईल टाइमचा एरर आहे. ओके, एक्झॅक्टली, गुड क्वेश्चन आशुतोष. ओके, सो सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल वेलकम टू जावा. तर ह्या की पी इथे कुठेतरी इश्यू आहे, हा एरर दाखवलं जातं तुम्हाला. सिम्बॉल दिलं जातं मेथड प्रिंट एल एन, जिथे सोल्युशन दिलेलं आहे की म्हणजे इथं प्रिंट एल एन जे आहे हे आहे व्हेरिएबल आउट ऑफ टाईप प्रिंट स्ट्रीम. म्हणजे हा जो व्हेरिएबल आहे तो प्रिंट स्ट्रीम या क्लासमध्ये नाहीये. समथिंग म्हणजे पहिल्या 2 लाईन मध्ये तुम्हाला सोल्युशन पटकन मिळून जातं. काही इश्यू आला तर मेक शुअर की व्यवस्थित त्याला पाहून घ्यायचं. ओके, आणि जसं आता आशुतोषने विचारलं की मगाशी जे इश्यू आले होते रे की मी इथे कॅपिटल एम केलं रे. वन मिनिट. How to clear this screen? Anyone knows it in Windows?
rename short type. ठीक आहे, no need to clear it. Okay. ओके हां. सो तर आता काय केलं मी, हे मेथडचं नेम फक्त चेंज केलेलं आहे. ओके. सो सो तुम्ही दोन प्रकारचे एरर येतील तुम्हाला, एक तर कंपाईल टाइम एरर आहे आणि एक तर रन टाइम एरर आहे दुसरे. CLS command used. Yes, thank you. It worked. एक तर आहे की कंपाईल टाइमचे एरर आणि दुसरा रन टाइम एरर. ओके. कंपाईल टाइम एरर म्हणजे काय असतं बेसिकली, की तुमच्या प्रोग्राममध्ये आहे, सो तुम्ही इव्हन काहीतरी प्रोग्राम इनकरेक्ट केला, जो प्रोग्रामचा सिंटॅक्स आहे तो सिंटॅक्स इनकरेक्ट आहे. सपोज की ते सेमिकोलॉन मी मिस केला, तर हा सेमिकोलॉन पाहिजे असतो. कंपायलर चेक करतो की तुमचा प्रोग्राम सिंथेटिकली करेक्ट आहे की नाही आहे. ओके. आता इथे सेमिकोलॉन नाहीये, तर कंपायलर इश्यू देणार की सेमिकोलॉन इज मिस्ड. ओके. हा सेव्ह करावं लागेल. सी एरर दिस इज एक्सपेक्टेड, सेमिकोलॉन द्यायला ना, सेमिकोलॉन हा एक्सपेक्टेड आहे कुठे, इथे शेवटी हा मिस केलेला आहे. म्हणजे कंपायलर काय करतो की तुमचा सिंथेटिकली प्रोग्राम करेक्ट आहे की नाही ते चेक करतो. आता मी इथं कॅपिटल केलं होतं राईट, हे प्रिंट. आता काय करतं की याच्यामध्ये हा एक क्लास आहे, क्लासमध्ये हा एक ऑब्जेक्ट आहे, या ऑब्जेक्टमध्ये ही एक मेथड आहे. ऍक्च्युली ही मेथड त्या ऑब्जेक्टमध्ये नाहीयेच, राईट. सो त्याच्यामुळे कंपायलरने इश्यू दिला की ही मेथड इज नॉट एक्झिस्ट देअर, ही मेथड तिथे नाहीये, जे नाहीये ते आपण कॉल नाही करू शकत, राईट. त्याच्यामुळे कंपायलर पहिलंच तुम्हाला सांगतो की हे ऑलरेडी तिथे नाहीये, तर तुम्ही कॉल नाही करू शकणार, राईट. त्याच्यामुळे जे काय असेल ते रिझॉल्व्ह करा कंपाईल टाइमला, जेणेकरून रन टाइमला तुम्हाला एरर येणार नाही. ओके. हे प्रिंट एरर, ही मेथड नाहीये तिथे, ही मेथड ही स्मॉल पी वाली मेथड तिथे आहे. ओके. नाऊ हा झाला सिंथेटिकली एरर, किंवा अजून मी कुठे काही ते असं मी एक्स्ट्रा सेमिकोलॉन वगैरे ऍड केलेलं आहे, किंवा समथिंग लाईक असं काहीतरी अननेसेसरी थिंग्स मी ऍड केले प्रोग्राम मध्ये. ओके. सो दिस हे काय इरिलेव्हंट आहे, जे सिंथेटिकली करेक्ट नाही आहे, त्या सगळ्या गोष्टी ते तुम्हाला कंपायलर शो करतो. ओके. हे झालं कंपाईल टाइम इश्यूज, कंपाईल टाइम एरर्स. ओके. आता काही एरर होते राईट इथे. आता हा मी कॅपिटल एम केलाय, ऍक्च्युली ही जावाची मेथड नाहीये, पण मी स्वतः मेथड क्लासमध्ये अशा पद्धतीने मी ऍड करू शकतो, राईट. ॲज अन डेव्हलपर वी कॅन ऍड एनी टाइप ऑफ मेथड्स. Okay, so this is not Java's method, this is our method. So now compiler is fine. Okay, compiler don't have any issue. Compiler will compile it easily. But at runtime, so JVM will check, is there any main method in your class or not? If it is there, it will execute. If it is not there, then it will give the runtime error, not the compile time. Okay, so at the runtime is checking is the main method is there or not. If it is not there, then it will give the compile. But it is not mandatory always that, okay, की ही मेन मेथड तुमच्या क्लासमध्ये असलीच पाहिजे असं प्रोग्रामॅटिकली. जेव्हा आपण प्रोजेक्टवरती एखादा प्रोजेक्टवर डेव्हलप करतो राईट कंपनीजमध्ये, तेव्हा मेन मेथड वगैरे काही नसते. त्याच्यामुळे हे कंपाईल टाइमला रिस्ट्रिक्ट केलं जात नाहीये, हे रन टाइमला चेक केलं जाईल. म्हणजे असं जावामध्ये प्रोग्राम जो आहे तो विदाउट मेन मेथड्स पण वर्क होते. आमची काय नाही, ऍक्च्युअली आता मला हा रन करायचा प्रोग्राम राईट, हा प्रोग्राम रन करायचा असेल तर मला मेन मेथड असेल, मेन मेथड पासून स्टार्ट होईल. मोस्ट ऑफ द टाइम काय असते की आपण असे रन करत नसतो, राईट. वेब ऍप्लिकेशन्स असतात, ब्राउझरवरतून डायरेक्टली एक्झिक्यूट होत असतात, तर त्यावेळेस आपल्याला हे मेन मेथडची गरज नसते. सो जे तेव्हा आपण जेव्हा ऍडव्हान्स जेव्हामध्ये जाऊ ना, त्यावेळेस आपल्याला तिथे कळेल की हे मेन मेथड वगैरे काही गरज नाही. पण सुरुवातीला आता तुम्हाला मेन मेथड लागेल. मेन मेथड शिवाय जे काही दुसरी मेथड्स असतील किंवा ऑब्जेक्ट वगैरे असतील ते एक्झिक्युशन स्टार्ट होणार नाही. Okay, but in case of advanced Java, right, while in most of the projects, okay, we use these advanced Java concepts. We don't use these main methods and all these stuffs. Okay, so at that time this main method is not required. Okay, सो तुम्ही आता म्हणलं ना कंपाईल टाइम एरर जास्त, त्यामध्ये बेसिकली जास्त ते सिंटॅक्स एरर असतात. yes, मग ते मेन मेथड जे आहे ते आपल्या सिंटॅक्स मध्ये येत नाही का जावाच्या? नाही येत. दॅट्स वाय राईट, की म्हणजे मोस्टली आता मी माझा प्रोजेक्ट जेव्हा ओपन करून दाखवतो तुम्हाला कंपनीतला, त्याच्यामध्ये मेन मेथड वगैरे कुठल्या क्लासमध्ये नाही आहे. ओके,
तर सपोज की मेन मेथड नाही आहे तर कंपाईल नाही झाला तर प्रोजेक्ट रन नाही होणार, राईट. त्याच्यामुळे ते कंपाईल टाइमला रिस्ट्रिक्ट केलं जात नाहीये. ते रन टाइमला आता इथे आपण सिम्पल रन करतोय कमांड प्रॉम्प्ट वरतून इथून. ओके, त्यावेळेस आपल्याला आता मेन मेथड पासून एक्झिक्युशन स्टार्ट होतं म्हणून लागते. जेव्हा आपण वेब ऍप्लिकेशन्स असतात, राईट, जेव्हा आपण जे काय ब्राउझर वरतून चालतात, जेव्हा प्रोजेक्ट डेव्हलप होतात, राईट, त्या प्रोजेक्ट डेव्हलपमेंटमध्ये हे मेन मेथडची काही गरज नसते. ते डायरेक्टली ब्राउझर वरतून कॉल होत असतात, क्लासेस वगैरे जे असतील ते. ओके सर. Okay. Okay. This is clear, right? You all. So yesterday, Avinash sir asked it. So, what is this system.out.println? Okay, हे system.out.println हे काय आहे? हे खूप डिटेल मध्ये जाणार नाही. हे डिटेल मध्ये जेव्हा आपण तुम्हाला ऑब्जेक्ट वगैरे या गोष्टी क्लिअर होतील तेव्हा डिटेल मध्ये जाऊ. ओके, बट आता फक्त तुम्हाला एवढं सांगतो मी की जे काही तुम्हाला कन्सोल वरती प्रिंट करायचं असेल ऍज अन आउटपुट. ओके, आता इथे वेलकम टू जावा, राईट, ऍज अन आउटपुट इथे प्रिंट होत आहे. कंपाईल केलं, वेलकम टू जावा. ओके, जे काय आपल्याला कन्सोल वरती जे काही प्रिंट करायचं असतं ते तुम्हाला system.out.println मध्ये जे ब्रॅकेट्स देऊ त्याच्यामध्ये सेमिकोलन्स, डबल सेमिकोलन्स देऊन त्याच्या आतमध्ये लिहायचं आहे, नंतर त्याला एंड करायचं सेमिकोलन. म्हणजे ते कोलन इथे द्यायचं आणि ते एंडला सेमिकोलन द्यायचं. ओके, तर काय करतं, याच्या आतमध्ये जे काही तुम्ही टाईप कराल ते तुम्हाला कन्सोल वरती ऍज इट इज प्रिंट होत. आता सपोज की मला एक व्हॅल्यू प्रिंट करायची आहे, इंटिजर ए इक्वल टू 10. आता हे इंटिजर 10 पण मला प्रिंट करायचे, तर त्यावेळेस आपण काय करतो, प्लस ए इंटिजर. कंपाईल, it is not required. Yes, yes. Okay. First, welcome to Java, and then it is printing 10. Okay, we can give the X space here or something like this. Okay, then again, whenever you make any change in source file, you will need to compile it again, then we can run it. Okay, welcome to Java 10. Okay, म्हणजे जे काही तुम्हाला ब्राउझर वरती म्हणजे कन्सोल वरती जे काही प्रिंट करायचं असेल ते तुम्हाला system.out.println मध्ये द्यायचं आहे. ओके, एवढं लक्षात ठेवा. सो जेव्हा थोडंसं ऑब्जेक्ट वगैरे क्लिअर होतील, ऑब्जेक्ट अँड मेथड या गोष्टी, तेव्हा आपण पाहू की व्हॉट इज दिस सिस्टीम, नंतर हे सिस्टीम काय आहे, हा कीवर्ड काय का वापरायचा आहे, राईट, नंतर हा एक्झॅक्टली हे काय आहे, नंतर आउट काय आहे आणि प्रिंटलन काय आहे. ओके, हा सिस्टीम एक क्लास आहे, हा जसं आपण क्लास लिहिलाय तसंच एक क्लास आहे हा. याच्यामध्ये हा आउट हे एक ऑब्जेक्ट आहे, प्रिंट स्ट्रीम क्लासचा एक आउट ऑब्जेक्ट आहे, आणि त्या प्रिंट स्ट्रीमच्या क्लास त्या ऑब्जेक्टमध्ये प्रिंटलन मेथड आहे. ओके, आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी कोडिंग करून ठेवलेलं आहे, जे की तुम्ही याच्यामध्ये आतमध्ये जे काही तुम्ही लिहाल ते हे कन्सोल वरती प्रिंट होतं. ओके, इन शॉर्ट. ओके, डिटेलमध्ये तुम्हाला नंतर मी ओपन करून दाखवेन कोड, तिथे सिस्टीम मध्ये काय आहे, आउट काय आहे आणि प्रिंटलन काय आहे. ओके, आता ऑब्जेक्ट वगैरे आपला क्लिअर नाही आहे त्याच्यामुळे आपण काही डिटेलमध्ये जाणार नाही. सो काही क्वेश्चन आहे या छोट्या प्रोग्राम मध्ये, काही क्वेश्चन आहे? ओके, no question, right? नाही सर. नाही आहे ना, थँक्स. No, sir. Sir, I have a question. हा बोला. Sir, you type this integer a is equal to 10, Yes. and then the system output println the value of means a is in our output program. This shows the values of 10. Yes, yes, it shows the values of 10. Means how it is possible? See, the first thing is, so whatever we write in the system.out.println,
So it will be Hmm. printed on this console, right? Okay. Now in this A, I have stored a 10 value, right? Hmm. Yeah, in this A, I have stored 10 value. Now I want to print the value of this A. If we want to print something which is stored in the variable, I want to print this 10, right? Then Hmm. now I can't write that A here. Okay. Now what happens? Whatever is there in this Semicolon. colon, okay, colon, we can say colon, right? This is the semicolon. Colon. Double quotes, we can say. Whatever written in double quotes will be printed as it is on the console. So welcome to Java will be printed as it is. Okay. If we want to print some values inside some variables, okay, in that case, we'll need to give the plus sign and then the name of the variable. Then it will print the value. Yeah. If suppose instead of this, okay, I give it that A here. Okay. Suppose this A is this A. Okay. I'm giving here. And now I'm compiling it. Executing it. It will print A as it is. Okay. So this means that whatever is written inside these double quotes, right? It will print it as it is. If suppose I want to print the value of this A, then I will give to this plus symbol and then A, the name of the variable. Here variable's name. Okay. Then here doesn't require double inverted comma for plus A. No, not required. Double inverted comma. Okay. If we give the double inverted comma, then it will print as it is. Okay. We don't want that, right? We want to print the 10, not the A. Right? Okay. That's why double inverted comma is not required. Okay. Okay. Thank you. Okay. So now I want to show you how this program executes inside the JVM. Okay. So as a Java developer, you should know JVM architecture. Okay. How internally JVM works. Okay. So some suppose ki interviewer is good interviewer. Okay. Not just theoretical, good interviewer. Then he will ask you the internal structure of the JVM. Okay. You should know. I mean, if you are a Java developer, then how this JVM works, that also you should know. That's why I want to take this part. Yeah. Let me delete this. Okay. Class file. Now, let me open this pen. Okay. So what we have first dot Java, right? A source file आपली first dot Java, right? आपण जेव्हा हिला कंपाइल करतो by using Java C. Okay. Java compilation. Okay. So compile केल्यानंतर काय होते आपल्याकडे what it gives आपल्याला dot class file भेटते, right? First dot class. Okay. म्हणजे पहिली आपली जावा फाईल होती, नंतर आपण कंपाइल केली, फर्स्ट डॉट क्लास फाईल बनली, क्लास फाईल क्रिएट झाली. ओके. मी बेसिक वरती खूप वेळ देतो जास्त, जेणेकरून ओके असं व्हायला नको की एकदा बेसिक क्लिअर झालं की तुमचं जे ऍडव्हान्स पार्ट असतील ते ऑटोमॅटिकली व्यवस्थित क्लिअर होईल. ओके. सो नाउ दिस इज द सोर्स फाईल, राईट? डॉट जावा फाईल. नाउ इफ we compile, right? This is the Java C first dot Java. Okay. It creates the first dot class file.
Okay, now this is the process. Okay, first.java, we used a Java compiler and we created the class file. It will check the syntactical errors. If everything is fine, then it will create the .class file. Okay, this is fine. Now the next step, if I write Java dot first, only first, okay, and if I enter here, then this dot class file will be taken care by JVM. I mean, JVM will load this dot class file, will execute. Okay. So आतापर्यंत जेव्हा कंपाइल करतो तोपर्यंत JVM पिक्चर मध्ये नाहीये. जेव्हा आपण एक्झिक्यूट करतो तेव्हा डॉट क्लास फाईल JVM कडे जाते आणि JVM च्या मध्ये एक आर्किटेक्चर आहे, त्याच्यामध्ये काही स्टेप्स आहेत त्या एक्झिक्यूट होत असतात, नंतर आपल्याला आउटपुट दिसतं. Okay. Now, so this Java first. Okay, I enter it. Why it is not showing? What happened? Yes, welcome to Java 10. This output. Now, at this point, what happened? Let me show you that. जेव्हा आपण रन करतो राइट डॉट क्लास फाईल, सो हे इनपुट आहे. Able to see the JVM architecture, right? I shared it over the screen. Yes, sir. Okay, thanks. So this is the class file, right? Class file हे complete JVM architecture आहे. म्हणजे first day पासून so I'm talking about JVM Java virtual machine, right? So this is the architecture of the JVM. So first it loads the class file. Okay. In the first step, class loader subsystem. When we run the execute command, when we run this Java first command, then it will load this class file. Okay. So in this loading, there are 3 steps. Loading, this is the first step, loading. There are 3 types of loaders. Okay. We'll go in details later, but just for now, understand. First, it will load the class file. It will link the class file. Linking means it verifies whether that class file is correct or not. Okay. Whether this class file is compiled by Java compiler or not. So that everything is verified in this step, linking step. And then initialization. If suppose there are some static variables that you won't be able to understand the static variables now, that is fine. But there are static variables that initialization will happen in these steps. Okay. So once the class file loads, the class loader subsystem, what it will do, it will load, it will link, and then it will initialize. If this steps completes, then the next step, runtime data areas. So in simple words, या स्टेप मध्ये काय याच्यामध्ये काय होतं, जे काही क्लास फाईल आहे, जे फर्स्ट स्टेप आहे, राइट, फर्स्ट स्टेप मध्ये जे काही क्लास फाईल असेल ती क्लास फाईल व्हेरीफाय केली जाते. ही क्लास फाईल जावा कंपायलरने केलेली आहे आणि क्लास फाईल क्रिएट झाल्यानंतर तुम्ही त्याच्यामध्ये काही चेंजेस केलेत की नाही केलेत हे सगळं व्हेरीफाय इथे होतं. की आपण हे स्टेप मध्ये बघू की काय जी क्लास फाईल आहे आपल्या त्या क्लास फाईल मध्ये आपण चेंज करू. ओके, ही क्लास फाईल आहे, राइट, या क्लास फाईल मध्ये आपण चेंजेस करू. ओपन विथ नोटपॅड प्लस प्लस. सपोज की मी इथं काहीतरी 1 2 3 फर्स्ट ला 1 2 3 ऍड करतोय इथे, म्हणजे ही क्लास फाईल मी चेंज करतोय, राइट. मी सेव्ह करतोय ही क्लास फाईल आणि मी नंतर रन करतोय ऍज इट इज. सी लिंकेज एरर occurred while loading main class first. काय linkage error occurred while loading. So this is this case, like first काय करते लोड करते, कोणता एरर आहे, लिंकेज एरर आहे. सो लिंकिंग एरर, लिंकिंग मध्ये व्हेरीफाय करते ते जी काही क्लास फाईल आहे ते करेक्ट आहे की नाही. आता मी काय क्लास फाईल मध्ये ओपन करून त्याच्यामध्ये चेंज केला, सो मी मॉडिफाय केली, राईट, दॅट इज नॉट करेक्ट ॲज पर द जावा स्टँडर्ड, दॅट इज नॉट करेक्ट. So that everything will be verified here. And then initialization, the static variables. So जे काही variables असतात, normal variables, static जेव्हा कीवर्ड वापरतो आपण तेव्हा त्यांना static variable म्हणतात. त्याचं जे initialization ते या इथे होत असतं. So the first main important thing is it verifies the
class file. First it loads and then it verifies that class file. If it is not correct, then it will stop here. So Java म्हणून why Java is secure? Okay, even if suppose we created the class file, if we try to modify that class file, so JVM will detect that this class file is modified by someone else. It won't execute that class file. You got it, right? So no confusion in this. Now it is executing. Okay, so we cannot make any changes here. So where is that? Okay, the first step, class loading, and it verifies that bytecode file. Okay, then next step, runtime data areas. Okay, तर नेक्स्ट स्टेप मध्ये काय होते, सिंपल वर्ड्स मध्ये. ओके, क्लास फाईल लोड झाली, व्यवस्थित आहे सर्व काय, लिंक काही एरर वगैरे नाही आहे त्याच्यामध्ये. त्याच्यानंतर काय होतं की जे काय तुमच्या प्रोग्रामला जे काय रॅम लागणार आहे एक्झिक्यूट होण्यासाठी, जे मेमरी लागणार आहे, ती मेमरी जे अलोकेशन ते या स्टेप मध्ये होतं. राईट, सपोज काही व्हेरिएबल्स आहेत त्यांना मेमरी लागणार आहे, काही मेथड्स आहेत ते एक्झिक्यूट करण्यासाठी त्यांना स्टॅक क्रिएट केले जातात वेगवेगळे प्रत्येक मेथड्सचे. नंतर पीसी रजिस्टर्स असतात. ओके, मेथड वगैरे आता अजून म्हणजे काही लोकांना मेथड कळत नसेल, माहित नाही मेथड. ओके, दॅट इज फाईन. ओके, पण जे काही तुम्हाला रॅम लागणार आहे राईट, आपल्या मोबाईलमध्ये किंवा लॅपटॉपमध्ये कॉम्प्युटर्समध्ये सगळीकडे रॅम असते राईट. सो ते कशाला एक्झिक्युशन टाइमला ती रॅम एक्झिक्यूट होत असते, यूज होत असते. तसं जावाचा प्रोग्राम पण एक्झिक्यूट होतो तेव्हा तुमच्या आपल्या रॅम वरती काही स्पेस लागत असतो त्याला. त्या स्पेस डिवायडेशन या पद्धतीने असतं. हा मेथड एरिया असतो, हा हिप एरिया असतो. मेथड एरियामध्ये मेथड रिलेटेड जे डेटा असेल तो स्टोअर होतो. हिप एरियामध्ये जे ऑब्जेक्ट्स असतात आपल्या क्लासमध्ये ते ऑब्जेक्ट्स इथे क्लिअर स्टोअर होतात. त्याच्यानंतर जे काही एक्झिक्युशन असतं प्रत्येक मेथडचं, तर प्रत्येक मेथडचं ते काही स्टॅक क्रिएट झाला असतो. नंतर पीसी रजिस्टर असतात, ह्या मेथडचे ऍड्रेस असतात ते पीसी रजिस्टर्समध्ये असतात. नेटिव्ह मेथड एरिया असतो, त्याच्यामध्ये जे काही सी प्लस प्लस जे काही रिलेटेड त्यांचे जे काय कोड वगैरे असतो तो एक्झिक्युशनसाठी आपल्याला लागत असतो, तो त्याचं स्टोरेज हे इथं होतं नेटिव्ह मेथड एरियामध्ये. सो असंही असतं, म्हणजे सिंपल याच्यामध्ये काय होतं तर की रॅम मेमरी अलोकेट होते. जो तुमच्या प्रोग्रामला जेवढी काही मेमरी लागणार ते अलोकेशन इथे होत असतं. आणि हे झाल्यानंतर सक्सेसफुल ओके मेमरी वगैरे सफिशियंट आहे तुमच्याकडे एक्झिक्यूट होण्यासाठी. तर सपोज की जावा प्रोग्राम एक्झिक्यूट करण्यासाठी 5 GB एखादा प्रोग्राम आहे सपोज, आता नाही एवढा. ओके, सो सपोज की 1 GB मेमरी लागणार आहे. 1 GB मेमरी इज रिक्वायर्ड टू एक्झिक्यूट द जावा प्रोग्राम. And if your laptop or computer has a 500 MB memory, okay, in this case, in this step, it will fail. So you don't have a sufficient memory or out of memory error. Okay, you should have a sufficient memory before executing the program, whatever is required for that program. Once this step is successful, okay, it is successful झाले, त्याच्यानंतर एक्झिक्युशन इंजिन कडे जातं. आणि त्या एक्झिक्युशन इंजिन मध्ये इंटरप्रेटर असतो. ओके, तुमचा आपला जो प्रोग्राम आहे हा प्रोग्राम लाईन बाय लाईन एक्झिक्यूट करत असतो इंटरप्रेटर. ओके, हा इंटरप्रेटर हा पार्ट. नंतर JIT कंपायलर असतो, जस्ट इन टाइम कंपायलर. ओके, तर हा जस्ट इन टाइम कंपायलर काय करत असतो की सपोज की या मेथडमध्ये काही रिपीटेड कोड आहे जो की परत परत कॉल होत असतो, तो जस्ट इन टाइम कंपायलर त्याला एक्झिक्यूट करतो, कारण की हा फास्टर असतो आणि हा इंटरप्रेटर स्लोअर असतो. जिथं रिपीटेड कोड आहे एकदा तो नेटिव्ह म्हणजे मशीनला जे अंडरस्टँडेबल लँग्वेज मध्ये एकदा इंटरप्रेटर कन्वर्ट केला की नंतर जस्ट इन टाइम कंपायलर तो फास्ट मध्ये एक्झिक्यूट करत असतो. ओके, सो हे एक्झिक्युशन मध्ये इंटरप्रेटर आहे, जस्ट इन टाइम कंपायलर आहे. नंतर नेक्स्ट पार्ट आहे गार्बेज कलेक्शन. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो ज्यांना C++ वरती ज्यांनी प्रोग्राम्स केले, सो त्यावेळेस तुम्ही पॉइंटर्स आणि मॅलॉक आणि फ्री हे फंक्शन्स यूज केले असतील. ओके, सो मॅलॉक म्हणजे आपल्याला तिथे मेमरी अलोकेट करावं लागत होती, आणि जेव्हा मेमरी आपण यूज केल्यानंतर आपल्याला ते फ्री करावं लागत होते, कारण की C++ मध्ये असं कोणतेही फीचर नाहीये की तुम्ही मेमरी सपोज अलोकेट केली, काही व्हेरिएबल्स आहेत मेमरी अलोकेट केली राईट, तर तिथं टेक केअर करावं लागत होतं की जेवढी मेमरी अलोकेट केली त्याचं काम झाल्यानंतर आपल्याला ते फ्री करावं लागत होते.
ती मेमरी. तर सपोज की तुम्ही व्यवस्थित मेमरी फ्री नाही केली, ओके, मेमरी अलोकेट केलेली, तर कालांतराने तुमच्या सपोज की 4 GB रॅम आहे, 4 GB संपून आउट ऑफ मेमरी एरर येऊन प्रोग्राम किंवा प्रोजेक्ट हा क्रॅश होत असतो. तो C++ मध्ये ते टेक केअर करावं लागत होतं. जेवढी मेमरी अलोकेट केली तेवढी फ्री करावं लागत होती, फ्री वापरून, ओके, मॅलॉक अँड देन फ्री. बट जावामध्ये तसं काही टेन्शन घ्यायची गरज नाही. जावामध्ये गार्बेज कलेक्टर असतो, तो JVM चा पार्ट असतो. तो गार्बेज कलेक्टर कालांतराने रन होत राहत असतो. आणि हे याचं काम काय आहे की असे कोणते ऑब्जेक्ट्स आहेत, असे कोणते व्हेरिएबल्स आहेत जे की युजफुल नाही आहेत तुम्हाला सध्या, पण ते मेमरीवरती आहेत, तर ते रिमूव्ह करत असतं. म्हणजे आपल्याला ऍज अन डेव्हलपर आपल्याला त्याची चिंता करायची गरज नाही की आपण किती मेमरी काय केली आणि काय नाही. तो गार्बेज कलेक्टर आहे JVM मध्ये, तो टेक केअर करतो. जे काही युजफुल नसेल तो मेमरी मधून रिमूव्ह करून टाकत असतो, गार्बेज कलेक्शन. ओके. आणि ह्या नेटिव्ह मेथड इंटरफेस आहे, म्हणजे तेच अजून म्हणजे सी मध्ये काही लायब्ररीज वगैरे यूज केले असतील तर त्यांच्यासाठी हा पार्ट आहे. सो जस्ट कंपायलर हा बाय युजिंग दिस इंटरफेस हा ऍक्सेस करतो लायब्ररीज. बाकीच्या सिंपल क्लास फाईल लोड होते, व्हेरीफाय केली जाते, व्हेरीफाय झाल्यानंतर त्याला मेमरी अलोकेट केली जाते. ओके. आता हा हीप एरिया, मेथड एरिया हा मी तुम्हाला डिटेलमध्ये का जात नाही, कारण की हीप एरियामध्ये ऑब्जेक्ट असतात. अजून काही लोकांना ऑब्जेक्ट माहित नाही, ऑब्जेक्ट काय असतो, कसा ऑब्जेक्ट क्रिएट होतो, राईट. तोपर्यंत आपल्याला इथे डिटेलमध्ये जाता येणार नाही. परत एकदा आपण रिव्हिजिट करणार आहे या डायग्रामला, जेव्हा ऑब्जेक्ट्स आणि काही गोष्टी क्लिअर होतील, राईट. तर परत एकदा रिव्हिजिट करणार, परत सांगणार की इथे हा डेटा, ऑब्जेक्टचा डेटा इथे जातो, मेथडचा डेटा इथे जातो, तिसऱ्या रजिस्टरमध्ये काय असतं, या सगळ्या गोष्टी. ओके. आणि हा कधी एक्झिक्यूट करतो ना, जस्ट इन टाइम कंपाइलर कधी एक्झिक्यूट करतो. बट आता सध्या एवढं लक्षात ठेवा, लोड होत असतो, क्लास व्हेरीफाय केला जातो, तिथे रन टाइम डेटा मेमरी अलोकेट केली जाते त्या प्रोग्रामला, आणि त्याच्यानंतर एक्झिक्युशन इंजिन त्याला एक्झिक्यूट करत असतो. आणि गार्बेज कलेक्शन एक असतो, जे काही घाण आहे म्हणजे गार्बेज, ओके, द नेम सजेस्ट दॅट, राईट. गार्बेज जे काय आहे ते कलेक्ट करून रिमूव्ह करत असतो आपल्या प्रोजेक्टमधून, प्रोग्राममधून. So any confusion or any question on this? Hello, No, sir. Umesh. Yes, I have one question related to JVM heap memory related. Yeah, yes. please repeat once again, because while I am executing the test cases in my organization, I am facing the JVM heap memory issue. JVM heap memory issues, right? Yes. So what happens basically, suppose if while installing this JVM, right? If suppose this heap area, we can give that size. Okay, let me show you that. If you are facing that type of issues, right, then you should increase the heap area size. Let me show you that. Program files, Java, JDK, config, logging properties. So you are executing that on Eclipse or in IDE? So No. which tools you are executing? No, I'm not using tools. I'm using only command prompt. Achha, from command prompt. Command prompt. Okay. While executing by Actually, using Gradle command in command prompt, that time I am facing the issue because the number of disks is near about above 92 disk cases. I am facing this issue. Okay, so I know in Eclipse, okay, so we can increase the heap size. Okay, but actually which tool you are Gradle, something you are using, right? So you will need to see where we can increase the heap area size. Okay, so in particular tools, okay, initially they assign some size. Okay, and if that is not sufficient, then we can increase that size, then it won't fail heap area. Basically what happens at heap area, right? So whatever objects, okay, whatever objects we create in Java, Okay. that all objects stored in the heap areas. If Yeah. suppose heap area size given is suppose 100 MB, okay, in your tool, and if objects creation size is 200 MB, then it will fail. No, it's not a rule. I'm doing this by using command prompt only. Command prompt. Yes. I mean just this normal command prompt. Yes, a normal command. I'm saying. Okay, then in that case we'll need to see at the Java level. I haven't
increase this heap area size. Okay. And just I have updated uh, one thing from code side that we are increasing the size. How many But test still cases it's- you are executing at a time? At a time near about 200 test cases, but I am facing this issue about 90 to 95 test cases. It should not happen. Right? 200 is smaller size. Okay. Yes. Okay, So we what can. Java level okay. will need to see. We'll need to see. Okay. Okay, okay. If I found After some how to- time, we will look into it. yes. Okay. So, Shailesh, yes. Shailesh. Sir, Yes. I think Avinash is working on this project, sir. His questions is at another levels, and we are at the basic level. So That is his fine. question disturbs us that time. Yeah, that is fine. Okay. So Okay, some people are so working professionals, if, so some working. So that's why this disturbs us. I mean, No, don't worry about it. See, Avinash want to try to learn things. Okay. If someone is talking higher level, then try to understand. If it not understandable, then let it be. Okay. Yes. Don't worry. means, but it disturbs the main stream. You know, you telling us this No, that is fine. See. files and Okay. See, Shailesh. Actually, yesterday session also I enjoyed that. Okay. If you ask question, then I will enjoy explaining and everything. If I don't know, that is fine. Okay. But you should keep asking the questions, whatever it be, however it be. Okay. Even in a silly, even at a high level, even at minor level, you should keep asking the questions. If you're not asking, Yes, see, only I am talking, then it won't be interactive. Okay. Yesterday's lecture, I enjoyed a lot. Okay. Because it was very much interactive. Okay. So keep asking. If suppose whatever is Avinash asked, if you are not understandable, try to understand. If you're not understandable, that is fine. But at some point level, okay, once you go at advanced level, right, then you will face such issues. Okay. yes, Then you yes. will remember that sometime at initial level, someone asked this type of questions, then you will remember. Okay. We'll have to focus this. Okay. Hello, But we Now, divert hello, from Umesh. this- Umesh, from next onward, I will ask you Hello, a question after the session. Okay. okay. That, Okay. Yes, sir. No, that is fine. I mean, right. okay. Avinash Okay. said these nice things, sir. Okay. Shailesh, your voice is also breaking. Okay, check your network. Okay. Miss Avinash saying the right thing, sir. After Yeah. session, That's you can fine. ask. Okay. Okay. Uh, If I advanced level session, then he can ask. Okay. If suppose you have some questions, right? The basic questions also. If suppose you are not able to understand something, then you should ask it. we are from what IT backgrounds. We can ask the basic questions. Okay. Okay. That is fine. Okay. That is fine. Okay. Oh, thank you, sir. Thank you. Okay. Thank you. Okay. Any question on this JVM architecture? This is very important as a Java developer. You should know this JVM architecture. Now, some of people you want to understand what is the heap area, method area. That is fine. We'll revisit this again once we go some steps ahead. Okay. We'll revisit this, but the basic flows. Okay. Loading data, I mean memory allocation, then execution engine. Okay. At this point, this is fine, right? Okay. Any question? Please ask me. No. काय क्वेश्चन कोणाला कसं काय आहे की कोणाला कळालंच नाही काही सर ते लोडिंग लिंकिंग म्हटलं पण इनिशियलायझेशनचं थोडं सांगता का सर इनिशियलायझेशन राईट काय असते की जे व्हेरिएबल असतील राईट आता तुम्हाला व्हेरिएबल माहित असतील राईट आपण सी प्लस मध्ये व्हेरिएबल्स ओके सो जावामध्ये स्टॅटिक व्हेरिएबल्स असतात ओके सो काही लोकांना कळणार नाही स्टॅटिक व्हेरिएबल्स लेट इट बी पण काही लोकांना स्टॅटिक म्हणजे काही जावामध्ये स्टॅटिक व्हेरिएबल्स असतात नॉर्मल व्हेरिएबल त्याच्या पुढे एक स्टॅटिक कीवर्ड लावलं जातं त्याला स्टॅटिक व्हेरिएबल म्हटलं जातं ते स्टॅटिक व्हेरिएबलचं इनिशियलायझेशन हे इथंच होतं म्हणजे त्याची सपोज की जे काय व्हॅल्यू असेल राईट त्याची इनिशियलायझेशन इथंच होतं मेनली जे नॉर्मल व्हेरिएबल्स इनिशियलायझेशन असेल ते या एरियामध्ये होत असतं पण स्टॅटिक व्हेरिएबल्स इनिशियलायझेशन हे लोडिंगच्या वेळेसच होत असतं ते का होतं काय नाही होतं तेव्हा आपण ते स्टॅटिकच्या कीवर्डमध्ये तुम्हाला क्लिअर होईल की हा स्टॅटिक कीवर्ड कसा यूज होतो स्टॅटिक व्हेरिएबल असेल स्टॅटिक मेथड असेल त्या गोष्टी कशा रन होतात जावामध्ये ते स्टॅटिकमध्ये क्लिअर होतं सो त्याच्यामुळे मी काही डिटेलमध्ये जात नाही म्हणजे प्रत्येक स्टेपला काय होतं पण त्याला काही कन्सेप्ट कव्हर झाल्यानंतरच हे तुम्हाला व्यवस्थित अंडरस्टँड होईल सो ऑब्जेक्ट काय आहे स्टॅटिक काय आहे अँड देन रिपीटेड टास्क काय असतो
then methods thread 1, thread 2, thread n असे जे क्रिएट झाले हे का होतात. ओके, जे मल्टिपल मेथड्स असतील तर हे अशा पद्धतीने एक्झिक्यूट होत असतं. बट यू गॉट इट राईट आशुतोष. सो there are some type of variables, static variables. Those variables will be initialized in this place, initialization place. Someone asked some question here. So repeat once again. Okay. So I want to repeat everything. हॅलो हॅलो सर. Yes. सर ते लोड नंतर तुम्ही ॲरोचं जे दाखवलंय, ॲरो म्हणजे जे प्रोसेस फ्रॉम स्टार्ट टू नेव्हिगेशन मेथड लायब्ररी पर्यंत परत पाथ तो तसाच ते सांगितलं नाही. हा पाथ का? म्हणजे ते काय इंडिकेट काय काय ते हे पाथ म्हणजे हे कनेक्ट आहेत रे. हा जो आहे रे, हा बंडल आहे, हा JVM चा बंडल आहे. फर्स्ट स्टेप होते, त्याच्यानंतर सेकंड स्टेप होते, हे सगळे कनेक्टेड मध्ये होत असतात. म्हणजे फर्स्ट स्टेप झाली, नंतर ही, नंतर रिटर्न ह्याचं काही इनपुट असेल तर हे रिटर्न इकडे जातं. एकदा अलोकेट झालं की एक्झिक्यूट होईल, अजून इन्फॉर्मेशन आली तर परत इथून ऍक्सेस केलं जातं. त्याच्यामुळे हे डाऊन अँड अप दोन्ही टाईपचे आहे. तर रनिंग डाटा एरिया मधून हे It's दोन नॅरो आहेत. just like closed loop system. One by one. It's just like closed loop system. One by one. Shailesh sir. हा ज्योतिराम सर विचारा. सर ते आता मेमरी अलोकेशन झाल्यानंतर रनिंग टाइम डाटा एरियापासून परत दोन एरो येतात ना, म्हणजे एज्युकेशन इंजिन कडे जाणे, परत आता दुसरा आता सर तुम्ही घेतलाय तिथं हा वाला ऍक्च्युली कुठं आणि हा वाला एक राईट, हे दोन कर्सर आहे. राईट, म्हणजे ऍक्च्युली कुठलं फॉलो पाथ होतो? नाही दोन्ही सगळे पाथ फॉलो होतात. हे बघा, सो मेमरी अलोकेट झाली, त्याच्यानंतर एक्झिक्युशन इंजिन एक्झिक्यूट करेल. ओके, त्याच्यानंतर काय करत असतं की सपोज काही लायब्ररीज आहेत, सी रिलेटेड लायब्ररीज वगैरे ते इथे असतात. ओके, सो जेव्हा हे इथे ऍक्सेस होतं, त्याच्यानंतर सपोज अजून काही इन्फॉर्मेशन इथे लागत असेल, इथून इन्फॉर्मेशन लागत असेल तर हा पार्ट इथे कनेक्ट होतो. म्हणजे हा वेगळा पार्ट आहे इथे, बघा हा पार्ट इथे कनेक्ट केला, त्याच्यामुळे हा इथे पार्ट वेगळा कनेक्ट केलेला आहे. ओके, जेव्हा इथून हा पार्ट इकडे कॉल होईल, अजून सपोज या पार्टला इकडे काही इन्फॉर्मेशन लागत असेल तर इथून देवाणघेवाण होते, किंवा इथून काही इनपुट असेल वरतून तर ते इथून या पार्ट डायरेक्ट इनपुट जातं. ओके ओके, थँक्यू. ओके, हा शैलेश बोला. It's just same like a closed loop system. The JVM works on the closed loop system. No? Closed loop means? Means if any error is occur, first output, before output, the controllers controller controls the action and removes the error and then gives the output. Yes, we can say like that. Okay. This is the first step. If it is suppose loading, there is some issues, then it will stop here. Okay. If everything is fine, then memory allocation. If everything is fine, that is okay. If the memory is not sufficient, then it will stop here. Okay. And then the execution. Okay. Execution engine. So all these three parts are part of the JVM. Okay. It bundles in the JVM. Okay, and it starts after this. Okay, first dot class. Once we execute this, okay, Java first, it will start that part execution. So let me tell you. So just before, I think 2 months before, right, I had given the interview. I have 8 plus, near about 9 years of experience. But interviewer asked me this architecture. Tell me. And most of the people don't focus on this type of questions. Okay. And that was from Amazon. Okay, that interviewer for us from Amazon. So he asked me this architecture, JVM architecture. Okay, but I am taking the classes, so I know I explained it. But most of the time people forget about this. So what are the steps and how it works? Okay, so that's why I took this in details. Okay, so that you should be able to understand this first, and then you will move ahead. You should know, right? If you are writing program, you are executing, then what happens at the back end, that you should know. Okay, so don't blindly type the programs and execute that. But when we type it,
compile it, what happens at the runtime, what happens, okay? Oh, it's loading, then allocate the memory, and then execution engine starts execution, okay? That you should know as a Java developer. No other question, right, from anyone? Okay, I'm taking it as a no. Okay, now it's 9:30. It will take some 15 minutes more. It's fine, right? 10-15 minutes. We'll discuss about the variables and methods because we are going very slow. Okay, we'll cover these variables and methods. What is the variables? What is the methods? Yes, we. Okay. So once we cover this object creation part and the static variables, in that case, again, we'll revisit this JVM architecture. Okay. And at that point, you will understand, I mean, what happens, these sub blocks, smaller blocks, right? What happens exactly at these blocks. Okay. You will be able to understand that level. Now, if I explain you, you won't be able to understand. That's why I'm not explaining in detail. Okay, that is correct. Yeah. Okay. Now, every time, okay. So this is what about JVM architecture. Now I will tell you what is variables. Okay. So variable काय असतात, right? So इथून पुढे म्हणजे जेव्हा आपण प्रोग्राम लिहू, right? Variable method सारखं बोललं जाईल. जे नॉन IT वाले असतील त्यांना ठीक आहे, कळून जाईल. पण नॉन IT वाले असतील त्यांना कळणार, माहित बी काही लोकांना माहित असेल, काही लोकांना माहित नसेल. बट व्हेरिएबल काय असतं, राईट? सो व्हेरिएबल म्हणजे काय असतं की सो आपली जी रॅम आहे, राईट, मी तुम्हाला जे रॅम वगैरे दाखवते त्या त्या रॅमवरती आपल्याला काही व्हॅल्यू स्टोअर करायचे असतात. ओके, जी काय व्हॅल्यू आपण स्टोअर करू त्या व्हॅल्यूला एक नाव द्यायचं असतं. ते नाव म्हणजे त्याला व्हेरिएबल असं म्हटलं जातं, राईट? आता हे मी एक व्हेरिएबल डिक्लेअर केलाय, हा इंटिजर टाईपचा आहे. इंटिजर म्हणजे नंबर, हे पण डेटा टाईप नंतर डिटेलमध्ये पाहू. बट असं काही व्हेरिएबल्स टाईप ऑफ इंटिजर म्हणजे नंबर आहेत, असे नंबर काही स्टोअर करायचे असतील तुम्हाला तर इथे इंटिजर हा कीवर्ड असला पाहिजे. सो हा इंटिजर म्हणजे पुढे तुम्ही नंबर लिहू शकतो आपण. ओके, नंतर नेम ऑफ द व्हेरिएबल, हे नेम आहे, ते काही देऊ शकतो आपण, ए और ए बी असं काही देऊ शकतो. ओके, ए बी, this is the name of the variable. So this is complete declaration and initialization of the variable. Okay, now what happens? So if we declare it like this, right, now what will happen? So let me show you. Suppose this is the RAM. Suppose this is the RAM or memory, you can say. हे तुमच्या कॉम्प्युटरची मेमरी आहे. ओके, नाउ this is the 10, right? And the name of this, that is AB. AB. This will be the picture. Okay, so this is what this AB is the name of reserved memory area on the memory or RAM, we can say. Okay, reserved memory areas. So name of this reserved memory area is AB. Okay,
So why we declare the variables? If suppose we want some values, okay, if suppose I want some 10 or again 20, 30, then I can declare the variables, right? Int ab ac equals to 20, int ad equals to 30, and I want to use this variables in my project, in my program. So I'm declaring this. It's a type of integer, okay. Its name is ab, its name is ac, this name is ad, okay. If I use this, then it will give the 10 value. If I use this, then it will give the 20 value, it will give the 30 values, this ac, if I print it, okay. तर व्हेरिएबल काय असते, सिम्पली जे काही रिझर्व मेमरी एरिया असते तुमच्या तिथे त्याचं जे नाव असते त्याला ते म्हणजे व्हेरिएबल असतं सिम्पली, ओके. इथून पुढे व्हेरिएबल प्रत्येक वेळेस येईल, ओके. सो तर काय असतं व्हेरिएबल, हे डेटा टाईप आहे. डेटा टाईप आपण उद्या डिटेलमध्ये घेऊ, कोणते कोणते वेगवेगळे डेटा टाईप असतात, ओके. हा नंबर झाला. सपोज की मला नेम स्टोअर करायचं, राईट, तर त्याच्यासाठी स्ट्रिंग डेटा टाईप असतं. स्ट्रिंग name equals to Umesh. This is the string, okay. If suppose single character, then we have character data type. Character c equals to a character. If suppose we want to store fraction values also, then the float is there. Float value equals to 10.20 f. Such values if we want to store the fraction values, okay. This will need to have f here. So how the variable is declared? The first we need to give the data type, which type of data we are going to store in this variable. That data type need to give here, then name of the variable, and then the value of the variable. This is declaration, and this is the initialization of the variable, okay. So hope you got, okay, what is the variable. Then in Java, there are 3 types of variables, okay, if that is fine. There are 3 types of variables. So I'm writing here types, okay. First is the local variables. Second, instance variables. Then third one is the static variables. Yeah, some who asked it. Yeah, Harshal asked. A very good question. Okay, for float, basically in Java, if you want to declare the float values, right, then the fraction you will need to give the f, otherwise it will be considered as double. Double is also, there is one more data type, okay. If you want to specifically say this value is a float value, then we will need to give the f here, okay. Otherwise it will consider as a double value. That's why we use the float, okay. Try, I mean, you try declare these values and try if you are getting some issues or not, okay. Okay, now, so there are 3 types of variables, right? Local variable, instance variables, static variables. It's very simple, not an issue, okay. So if we are declaring any variable inside the method, okay, this is one method, Java's method, right? These are the local variables. So why local? These variables are inside the methods. That's why these variables are local variables. If suppose some variables are there directly in the class, so directly in the class, integer something 20.
So this variable is not inside any method. This is directly in the class. So this variable is called as instance variable. Okay. Local variable, local means local to the method. Okay. जे मेथड ज्या आतमध्ये असतील त्यांना लोकल म्हटलं जातं. जे डायरेक्टली क्लास मध्ये असतील त्यांना इन्स्टन्स व्हेरिएबल म्हटलं जातं. Okay. And the static. If suppose I add the static keyword here. Static is one concept. Okay. Just for understanding, if we add the static, then we can say it's a static variable. If suppose we add here static p 100. Okay. Static int p. Then it's called a static variable. Okay. Static हा कीवर्ड आहे. ओके. एक मोठी हिस्ट्री आहे त्याची, कन्सेप्ट आहे ती. ओके. ते आपण डिटेल मध्ये नंतर पाहणार आहे. पण जिथे स्टॅटिक असतं त्याला स्टॅटिक व्हेरिएबल म्हटलं जातं. दॅट्स इट. There are three types of variables. Okay, local variable, instance variable, and static variables. So local variables are the inside the methods. Okay, and static variables, so which with the static keyword, and instance variables are directly declared in the class. They are the instance variables. मग स्टॅटिक आणि इन्स्टन्स व्हेरिएबल मध्ये काय डिफरन्स? Static and instance variable, right? ह्याच्यामध्ये. सो द इन्स्टन्स व्हेरिएबल काय आहे की हा आपल्याला या क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करून ऍक्सेस करावा लागतो. ओके. हा व्हेरिएबल जर हा मला 20 ऍक्सेस करायचा असेल बाहेर कुठेतरी दुसऱ्या क्लासमध्ये, तर याचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करून मला ऍक्सेस करावं लागतं. बट मला स्टॅटिक व्हेरिएबल जर ऍक्सेस करायचा असेल तर याचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करायची गरज नाही. डायरेक्टली बाय युजिंग द क्लास नेम आय कॅन ऍक्सेस दिस पी आउटसाइड ऑफ दिस क्लास. That is the difference. Okay. So that is why this static, and again you seen this, right? This initialization. So all these variables, okay, this type of variables which having a static keyword will be initialized at this point only. जसं लोड होतो तसंच इनिशियलाइज होत असतात, पण बाकीचे नॉर्मल व्हेरिएबल्स ते या एरियामध्ये इथे आल्यानंतर इनिशियलाइज होत असतात. ओके. फॉर नाव रिमेंबर दॅट जर स्टॅटिक कीवर्ड असेल तर त्याला स्टॅटिक व्हेरिएबल म्हटलं जातं. तर स्टॅटिक नसेल, सपोज क्लासमध्ये असेल तर त्याला इन्स्टन्स व्हेरिएबल, आणि मेथडमध्ये असेल तर त्याला लोकल व्हेरिएबल म्हटलं जातं. काही क्वेश्चन व्हेरिएबल वरती? एनीवन? नाही सर. नाही क्वेश्चन. ओके. हॅलो. बोला. सर स्टॅटिक व्हेरिएबल्स जे आहेत त्यांच्यावाली जी म्हणजे त्यांना मेमरी जी अलोकेट होते ते आपल्या स्टॅक वरती पण आणि हिप वरती दोघांवरती पण हे होऊ शकते ना, अलोकेट होऊ शकते ना? स्टॅक आणि हिप वरती रे. हिप वरती तर ऍक्च्युअली ऑब्जेक्ट असतात. इथे काही व्हेरिएबल्स नसतात. लोकल व्हेरिएबल हा मेथड एरियामध्ये मेथड एरिया असतो ना, तिथे लोकल व्हेरिएबल्स असतात. ओके. जे काही मेथड स्टॅटिक इन्स्टन्स व्हेरिएबल असतील, लोकल व्हेरिएबल्स असतील, ते इथं इनिशियलाइज होत असतं. बट जे पण काय क्लास लेवल स्टॅटिक असतील ते इथे इनिशियलाइज होतील. सपोज आता हे मेथड लेवल स्टॅटिक आहे, राईट? हा व्हेरिएबल हा स्टॅटिक इथे मेथड लेवल आहे, राईट? तर हा इथे याच्यामध्ये मेथड एरियामध्ये इनिशियलाइज. ओके. यस. No question, right? Further. That is about variables. Okay. Now tomorrow again we will see what is this integer. These are the data types. Okay. Variable कधी declare असतो, data type असतो, नंतर name of the variable असतं, नंतर value of that variable. Okay, अशा पद्धतीने variable असतो. नेक्स्ट असं मेथड मी प्रत्येक वेळेस म्हणतो, राईट? ही जावाची मेथड आहे, मेन मेथड जावाची ही मेथड आहे. सो मेथड काय असतं की मेथड केव्हा गरज असते आपल्याला मेथडची? Okay. So the method is required to write block of codes. Suppose की number of statements आहेत 10 ते 12 15 10 15 statements आहेत. So to bundle those statements we'll need the method.
Okay. So basically method, why we use the method? To bundle the statements or suppose related functionalities, to bundle that functionality in one set, we use the method. Okay. If suppose now I want to add two numbers, okay, what I can do, let me write one more program, right? Java program. Write a new fresh program. Okay. Class addition. आता मला काय करायचं आहे की मला दोन नंबर ऍड करायचे आहेत, राईट? सो public static void main string args. Okay, so we suppose int a equals to 10, int b equals to 20, and then what I will do, I will do int c equals to a plus b, and then system dot out dot print ln. Addition of two numbers, okay, is C. So let me save this program, right? Save as. Some people who are not getting this right here, Java. So this Java source file, right? In that case, what you will do, just select all types, okay, give the name here addition, then give the dot Java here, then see if it is stored here or not. Okay, addition, okay, it is stored here, it is a Java file. Okay, if it is not there, then that is fine, they select all files, then give the Java name. Then let me run, compile this program first. Okay, cls Java C addition dot Java. Okay, this file is compiled successfully, class file is created, then let's run it. Java addition of two numbers is 30, right? So 10 plus 20 is 13. 13 is stored in C and it is printing here. And now what I did, okay, I return this program in this main method. Okay, but suppose I want to write this logic in my own method. Okay, at that time I can write my own method. Okay, so what would be the syntax of method? Void may while add I can write everything whatever is here, I can write it here in this method. So what is method basically? So method is a block of code, okay, or a number of statements we can bundle in one method. Okay, void add. So this is the method. So this method is add, name is add, means I am doing some addition. Okay, so that's why I give the name as an add, and I declare two variables there.
I did the addition and then I printed that addition. Okay. If suppose I want to do the subtraction, then again I will create one more method, void subtraction. Okay, make sure. Okay, that I will explain. Okay, then again we can copy paste here, then just subtraction here. Subtraction. Subtraction of two numbers is equal to C. Okay, so like this we can create our own methods. So suppose एक operation आहे, एक addition करायचं आहे, addition साठी एक वेगळी मेथड, सबट्रॅक्शन करायचं आहे, सबट्रॅक्शन साठी एक वेगळी मेथड. ओके, सो द मेथड काय असतं की नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स जर बंडल करायचं एका ठिकाणी वी कॅन राईट वन मेथड. व्हॉट इज द सिंटॅक्स ऑफ मेथड? मेथडचा सिंटॅक्स काय असला पाहिजे? सो फर्स्ट मेक शुअर की रिटर्न टाईप मेथडला असला पाहिजे. सो सपोज की मेथड मधून मी काही रिटर्न नाही करत, देन वाईड. वाईड म्हणजे नथिंग. ओके, जर का मेथड काही रिटर्न नसेल करत तुमची मेथड, तर मेक शुअर की आपण वाईड हा रिटर्न टाईप दिला पाहिजे. आणि त्याच्यानंतर नेम ऑफ द मेथड, then open close curly bracket, open close bracket, normal bracket, round brackets, and then open and then close curly bracket, and inside that we can write whatever our logic or whatever our code. Okay, what I written here, I declared two variables. One is a variable, another is b variable with the value of 10 then 20. Now what I did, I took one c variable and I did the addition of this and I printed that addition. It's simple, you can write it simple, right? Now another method I written, this method is not returning anything. Okay, I given the return type as void. Okay, then name of the method, anything I can give it, then the round brackets. Okay, then open close curly bracket, then I declare two variables. Okay, I took one more c variable to store the result of this subtraction and I printed that. That's it. If suppose now I don't want to print it here, I want to return these values to some others. Okay, some others can access these values. Okay, then I can return this C from here. Just okay, if you are returning C, okay, this what I am saying, return this C. Okay, what is the type of C? C's type is integer, right? Then instead of this void, we can give the integer. Why integer? Because this add method is returning C value and type of C value is an integer, just an integer. Okay, so if we are returning, then give the return type. If you are not returning anything from the method, then just give the void. Okay, so the method syntax कसा फॉर्म होतो, the return type, त्याच्यानंतर name of the method, then this. So this class concept is clear, right? Variable declare कसे करायचे, initialize कसे करायचे, method okay कशी declare करायचे method, कशासाठी आपण method लिहितो. Okay, now आता ही method आपल्याला execute करायचे, call करायचे, right? Then object comes in the picture. त्याला ऑब्जेक्ट लागतो कॉल करण्यासाठी. सो ऑब्जेक्ट म्हणजे काय, कोणत्या क्लासचे मेथड कॉल करायचे आपल्याला, ऍड मेथड कॉल करायचे. ते कोणत्या क्लासमध्ये मेथड आहे, ऍडिशन क्लासमध्ये मेथड आहेत ती, राईट? देन ह्या ऍडिशन क्लासचा आपल्याला ऑब्जेक्ट क्रिएट करायला लागतो. आणि जावामध्ये ऑब्जेक्ट कसा क्रिएट केला जातो, तर नेम ऑफ द क्लास, ओके, देन नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, ओबीजे, एनीथिंग वी कॅन गिव्ह हियर, देन assignment operator, okay, then new keyword, and then again name of the class, and then open, I mean round brackets, and then semicolon. Okay, so this is the class and this is the object of this class. So why I have created the object? Because I want to call these methods. Okay, see, as I told you, right, Java program execution starts from main method. या मेन मेथड पासून एक्झिक्यूट होतं. ओके, हे मेन मेथड एक्झिक्यूट झाले, तर सपोज मेन मेथड मध्ये काहीच नाही आहे, तर हा ऍज इट इज एक्झिक्यूट होईल आणि हा काय कोड एक्झिक्यूट होणार नाही आपला.
ओके, हा कोड एक्झिक्यूट होणार नाहीये. आपल्याला हा कोड एक्झिक्यूट करण्यासाठी काय करावं लागेल, या क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट करावं लागेल. ऍडिशन ओबीजे इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर, देन न्यू कीवर्ड द्यावा लागतो, नंतर ऍडिशन. ओके, हे पाठ करायचं. ओके, असं का, हे असंच आहे. ओके, ऑब्जेक्ट क्रिएट करायचा असेल एखाद्या क्लासचा, नेम ऑफ द क्लास, नंतर नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, वी कॅन गिव्ह एनिथिंग हिअर. ओके, देन assignment operator, then new keyword, and then name of the class, then brackets, and then semicolon. Okay, now by using this object I can call these methods. So how to call object, then name of the method. What is the name of method? Add. Okay, now this method is returning some value, right? Integer value. We can store that integer value in result. System dot out dot println. Result of addition method is result. ओके, सो हे असं का लिहिलं आपण इथे, ही ऍड मेथड आहे. ही ऍड मेथड व्हॅल्यू रिटर्न करणार आहे, म्हणून आपण ही व्हॅल्यू याच्यामध्ये स्टोअर करून घेतली. अँड नाव नेक्स्ट मेथड कोणती आपली, सबस्ट्रॅक्शन आहे, राईट. ही काय रिटर्न नाही करत आपल्याला, रिटर्न म्हणजे काही जस्ट याला कॉल करून द्यायचे. या मेथडला कॉल कशी करायचे, ओबीजे. ओके, देन डॉट नेम ऑफ द मेथड. काय नेम ऑफ द मेथड, सबस्ट्रॅक्शन. सो वन बाय वन एक्झिक्यूट करू, राईट. सो ह्याला आपण स्किप करू फॉर नाउ, रन करू. आता कंपाइल करावं लागेल. ओके, कंपाइल सक्सेसफुली, नो एरर, ऍडिशन. ओके, रिझल्ट ऑफ ऍडिशन मेथड इज 30. ओके, सो जर काय झालं, स्टेप कशी झाली, मेन मेथड एक्झिक्यूट केली जावाने. ओके, त्याच्यानंतर ऑब्जेक्ट क्रिएट झाला, या ऑब्जेक्ट वरती ऍड मेथड कॉल झाली, नंतर या लाईन पासून हा फ्लो इथे येतो, नंतर हे एक्झिक्यूट झालं. व्हेरिएबल मध्ये 10 आहे, इथं 20 आहे, इथं 10 + 20 30, इथं सेव्ह झाला 30, आणि नंतर इथून 30 हा रिटर्न केला. हा रिटर्न दिलेला व्हॅल्यू इथं रिझल्ट मध्ये आला, आणि त्याच्यानंतर हे एक्झिक्यूट झालं आणि इथं रिझल्ट प्रिंट केलं कन्सोल वरती. सो रिझल्ट ऑफ ऍडिशन मेथड इज 30. दिस इज द रिझल्ट. नाव आता आपल्याला सबस्ट्रॅक्शन ही मेथड कॉल करायची, राईट. हे पण एक्झिक्यूट झालं पाहिजे, राईट. तर काय करायचंय, ओबीजे डॉट सबस्ट्रॅक्शन, दिस. हे एक्झिक्यूट होईल. एक्झिक्यूट झाल्यानंतर हे पण एक्झिक्यूट होईल. ओके, परत कंपाइल करावं लागेल. सो रिझल्ट ऑफ Java C addition. Let me compile it one more time. Addition. No, I haven't saved it. Okay, save करावं लागेल. तर रेड आहे, सेव्ह नाही केलं, त्याच्यामुळे ते आलं नव्हतं. So compile, then addition. So result of addition method is 30, and subtraction of two numbers is -10. Okay, because we are subtracting 20 from 10. Okay, then it will give the -10. So you will be able to write the multiplication and division, right? You guys, it's easy, right? आपको और एक दो मेथड डालना है, यहाँ पे ऐड करना है, and then आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, then आपको यहाँ से कॉल करना है. Then so काल आपण क्लास पाहिला होता, आज आपण ऑब्जेक्ट पाहिला, राईट. त्या क्लासचा ऑब्जेक्ट कसा क्रिएट करायचा. सो क्लास काय असतं की क्लास इज अन ब्ल्यूप्रिंट असते. ओके, म्हणजे कंप्लीट कोड हा क्लासमध्ये असतो. म्हणजे क्लासचं जे बिहेवियर असेल, जे आपल्याला एक्झिक्यूट करायचं असेल मेथड्स वगैरे,
तर त्या क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करावा लागतो आपल्याला. जावा इज अन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज, मीन्स एव्हरीथिंग विल बी called by using the object. And how to create the object? The name of the class, name of the object, assignment operator, new, and the name of the class. Okay, this is as it is. This is the syntax of creating the object of any class. Suppose we have another class, right? We have first class, this first. Is there any method inside this? We don't have any method, right? We can add one method here. Void first method I am adding here. System dot out dot print ln. Inside first method. Okay. Now आता आपल्याला या मेथडची याची ही फर्स्ट मेथड कॉल करायची आहे. ते कुठे कॉल करायचे आपल्याला? इथे. सिम्पली सेम वे. नेम ऑफ द क्लास, फर्स्ट नेम आहे क्लासचा, देन नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, एनीथिंग लाइक आय एम गिविंग obj1. ओके, देन न्यू कीवर्ड, देन फर्स्ट, देन दिस. ओके, देन obj1 dot first. Now what we'll do, we'll need to compile this, and then we'll need to compile this and execute this. Okay, so आपल्याला पहिलं फर्स्ट कंपाइल करावं लागेल. आपण त्याच्यामध्ये एक नवीन मेथड ऍड केली, राईट? तर त्याला आपल्याला पहिलं कंपाइल करावं लागेल. जावा सी फर्स्ट डॉट जावा. अरे यामध्ये एरर झालं. सर तुम्ही ते फर्स्ट मॉड्यूल Exactly, yes. So where is it missing? I see everything is fine. कुठे मिसिंग आहे? ठीक आहे. So we'll see one by one. Okay, Java first dot Java 10 number error, illegal start of expression. So line number 10, there is an issue. This 10. So static int ab equals to 10. Okay. So inside the static method, I think we cannot create the static. Okay, we'll see. So this method is static. Okay, so I think we cannot create the static here. That's why. Then again, line number 18. Where is the line number 18? This one. Okay, system dot out dot println welcome to Java. So system dot out dot println. What is missing here? Let me see again. Identifier expected, system dot out dot println welcome to Java. Is there anything missing? I'm not able to see what I'm missing. Illegal start of type, system dot println welcome to Java. Class interface enum or record expected void first. This open, this is the closing, correct? Okay, this is opening, void first, system dot println inside first. Let me remove this. Compile, might be the issue of above. Okay. Okay, this he file compile झालेलं आहे. Okay, CLS. Now, so
आपण काय केलं की फर्स्टचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केला तिकडे आणि ही फर्स्ट मेथड कॉल केली आपण. हे कुठे केले? ऍडिशन या क्लासमध्ये केले इथे. ठीक आहे. So now we will compile this addition class. Java C addition dot Java. Here first. Okay, this is expected. Yeah, I think you are saying here, right? This is we are missing. So it is semicolon here. Okay, so just see. Okay, error. So addition dot Java या क्लास मध्ये line number 14 इथे line number 14 आहे. So this is expected. Semicolon is expected. इथे semicolon नाही आहे. Okay, हा इथे expected आहे. It's compiled successfully. Okay, now we can run it. So inside the first method, okay, जे आपण रन कोणता क्लास केला? ऍडिशनचा क्लास रन केला. आपण मेथड कोणती कॉल केली? या फर्स्ट क्लास मध्ये जी फर्स्ट मेथड आहे. ओके, ही मेथड इनसाइड फर्स्ट मेथड. सो हे ते आपल्याला आउटपुट दिसले ना, इनसाइड फर्स्ट मेथड. सो कसा ऍक्सेस केला आपण त्याला? बाय क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट. ओके, एव्हरीथिंग इन जावा इज इन क्लास अँड ऑब्जेक्ट. ओके, सो कोणताही क्लास कधी कसा ऍक्सेस करू शकतो? बाय क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दॅट क्लास. सो ऑब्जेक्ट कसा क्रिएट करायचा? Name of the class, name of the object, anything, then new keyword, and then name of the class, and then bracket, and then semicolon. And then by using this, we can call methods or variables here. Hope variables, okay, methods, then object creation is fine. I will share these programs. You do some additional programs, okay, type some additional, create some classes. Try to create the object, call the methods. Okay, once you do this some hands-on, you will be able to understand this. Okay, any question on this? Little bit stretched today's class, sorry for that. It's 10. Okay, half hour it is stretched. Yeah, काय question कोणाला? No, sir. No question, right? So you will do the practices, right? Okay, then no question, then we can stop here, right? Yeah, thanks all for joining. Those have any issue, you can stay on the call. हाँ बोला. Well, sir, Java is used that Java is object-oriented language. Yes. Then we have to create object and then we have to run the program. Okay. Yes. So there are different methods. I think there are different methods and different classes are there Yes. in the Java. Okay. So what type of object we have to use in which class and which method? Can you tell us? Okay, see, now suppose ki I want, suppose here is one method and in this method have some logic, okay, which is useful. Okay, it is written in this class, first.java class. Okay, it is already written. But suppose I'm in this addition class. Okay, now I want this method logic to be executed in this class. Okay, that time what I will do, simply I will create object of this class and then I will call this method. Okay, suppose inside this method I want that logic. Okay, what I will do, I will simply add that here. I suppose in this subtraction method. Okay, it is not required now, but if it is necessary, okay, then what we can do, we can create the object of that class first. Okay, then we can access. Suppose in this subtraction method, okay, now we need to execute this code first and then the code of the subtraction. Okay, in that scale we will create object of this first class and then we'll call that method and then our normal code will be executed. Now if we can remove this or we can comment it. Okay,
For comment, we use this /. Okay, now this code won't be executed. Okay, now let me compile that. Java C addition. Okay, inside first method. Okay, first method addition. Okay, this one is executed first. Okay, this one, then subtraction. Inside subtraction, we created the object of that first class and we called the first method. Then the first method will be executed first inside first method, and then this statement is executed. Okay, but for understanding about for understanding purpose, so why we need this object and creation and calling these methods, and when it will be required. If suppose in one class one method is written or already that method is useful in any other classes, then we create the object of this class and we access that method. It's simply okay. Hope you got, Shailesh sir. So I'm not. Your voice is breaking, sir. Your voice is not clear. I'm not able to understand what you are saying. My question is, there are different classes in the Java, I think so. Okay. Okay, we can discuss that. Okay. For others, we I don't want to hold. If others don't have any question, you guys can drop off. Okay. Those have any questions, stay on the call. Otherwise, others can stop. Let me stop the recording also. Shailesh sir, stay on the call. We'll discuss that. Okay. Hello, So Umesh. I'm audible? No. You are audible or you are breaking?